we can see Criminal Procedure Code, Criminal Procedure Code up to Section 319 CRPC discussed up to previous class. Now Section 320 CRPC குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 319 வரை பார்த்துள்ளோம். இதற்கு முந்தைய வகுப்புகள் வரை. இதில் 320 பிரிவு. Compounding of offense. What is meant by compounding of offense? Generally, all the crimes are said to be against the state, that is against the government. அனைத்து குற்றங்களும் செய்யப்படுவது அனைத்தும் அரசுக்கு எதிரானது என்பதுதான் அடிப்படை குற்ற சட்டத்தின் அடிப்படையாகும். So all the offense committed is not against the victim, but also it is against the state, because the state government or central government has to maintain the law and order and regulate the peace and harmony in the society. சட்டம் ஒழுங்கை கடைபிடித்துவதும் சமுதாயத்தில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதும் அரசனுடைய கடமை. ஆகவே ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தால் அதனை அரசாங்கம் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு தக்க தண்டனை வர பெற்றுத்தர அரசாங்கம் வழக்கினை நடத்துகிறது. So whenever an offense is committed, the government takes the law on its hand, and whoever commits an offense against any individual, then the state government take acts against the accused who has committed and try to get conviction and sentence him to punishment. So this is the basic mode of. So if the offense is compounded, that is the settled, அந்த ஒரு குற்றமானது பைசல் செய்யப்பட்டு அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபரும் அந்த அந்த குற்றத்தை செய்த நபரும், the accused and the victim entered into a compromise after laying the charge whether it is permissible, because it is a crime against the state. இது அரசாங்கத்துக்கு எதிராக செய்யப்படும் குற்றம். ரெண்டு பேர் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபரும் அந்த குற்றம் செய்தவர் பைசல் பண்ணனா லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். So the CRPC itself provides that certain offenses can be compounded, can be settled with the victim. சில குறிப்பிட்ட குற்றங்களை மட்டுமே பைசல் செய்து முடித்து கொள்வதற்கு CRPC அனுமதி வழங்கியுள்ளது. Those offenses stated in the 320 are minor in nature. அந்த 320 சிறு குற்றங்களுக்கு மட்டும்தான், சின்ன சின்ன குற்றமாக இருக்கும் மட்டத்தில் அதை பைசல் பண்ணி முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So now I am going to read section 320, compounding of offense. The offense punishable under Indian Penal Code specified first two column of table, next following compounded by the person mentioned in the third column of the table. So there is a table in 320. The first column mentioning the nature of offense. Second column denotes the section of the IPC. Third column with whom the
compounding can be done. 3 காலங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அதில் முதல் காலத்தில் எந்த மாதிரி குற்றம் என்றும், அடுத்தது இரண்டாவது இந்திய தண்டனை சட்ட எந்த பிரிவுக்கான குற்றம் என்றும், அது குற்றத்தை யாருடன் பைசல் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது 3 காலமாக பிரித்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ த அஃபென்சஸ் ஜென்ரலி 298, 323, 324, 334, 341, 342, 352, 355, 426, 447, 448, 491, 497, 498, 500, 501, 502, 504, 506 and 508. So these are the offences are compoundable without permission of the court. So they directly enter into a compromise with the person mentioned in the column 3. You have to go through the schedule, then only you can know. So in order to make a compromise, the victim and the accused must file a petition. These are the sections found place in the charge sheet. So now the accused and the de facto complaint, that is victim, are entered into a compromise. The compromise may be accepted and accused may be acquitted. That is the basic things. You have to file a petition. It should be signed by both victim and the accused. So without permission of the court, the above set offences can be compounded. No permission is required. You need not ask any permission from the court. You can directly enter into a compromise and you have to file a petition under 320 subclass 1. You have to state what is the nature of the offense, who is the petitioner, and the accused is the petitioner, and de facto complaint victim is the respondent, and also. So after the filing charge sheet, the victim and the accused entered into a compromise. The compromise may be accepted, and the court, you can ask for prayer, accused may be kindly acquitted. That is the accept the compromise and acquitted. This is the one of the mode of compromising the case. Then the second, subsection 2. So you have to get the permission. The court must grant permission. இந்த காலம் 2 வந்து ஒரு டேபிள் காலம் இருக்குது. அதில் உள்ள குற்றங்களை வந்து நீதிமன்றம் அனுமதிக்க வேண்டும். You have to, before entering into a compromise, you have to file a petition for getting permission. நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கேட்டு இந்த குற்றம் நடந்துள்ளது. இந்த சப்செக்ஷன் 2 வந்து என்னென்ன குற்றங்கள் உள்ளதோ அந்த குற்றமாக இருக்கும் பட்சத்தில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 325, 335, 337, 338, 343, 344, 346, 354, 357, 379 even also, but property should not exceed 2,000 rupees. Likewise 381, 2,000 rupees. So dishonest misappropriation 403, 406, property does not value 2,000 rupees. 407, 408, 411, 414 and 417, 420 and 419, 420. So the value of the property is already mentioned in the not to be exceed 2,000 rupees. And 422, 423, 424, 428, 429, 430, 451, 482, 483, 494, 500 and 509. So these are the offences can be compounded with the permission of the court. There is a schedule is found place in the section itself. அங்கே ஒரு அட்டவணை இருக்குது. அதில் அந்த அட்டவணையில் இந்த குற்றங்களெல்லாம் பைசல் செய்து கொள்ளலாம், நீதிமன்றம் அனுமதியுடன் பைசல் செய்து கொள்ளலாம். I will read the subsection 2.
The offence punishable under the Indian Penal Code specified in the first two columns of the table next to me and may permission of the court. So here the permission of the court is important. Before the prosecution, which the prosecution is pending, be compounded by the person mentioned in the third column of the table. அந்த மூன்றாவது காலத்தில் அந்த குற்றங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுடன் சேர்ந்து நீதிமன்றம் அனுமதியுடன் பைசல் செய்து கொள்ளலாம். அந்த பர்சன் மென்ஷன் இன் தி தேர்ட் காலம் ஆஃப் தி ஷெட்யூல் along with the accused can enter into a compromise and you have to get the permission. The court will, you have to file two petitions. First of all, under subsection 3(2), you have to file a, so we are going to enter into a compromise, court can grant permission. You have to file a first permission petition, then it will be allowed. Subsequently, you have to make a petition of compounding the petition. So you have to file two petitions under if any of the offence attracts under the subsection 2 of the table. இந்த அட்டவணையில் உள்ள குற்றங்கள், இந்திய தண்டனை சட்ட குற்றங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த எதிரியானவர் அந்த சம்பந்தப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட நபருடன் ஒரு பைசல், பரஸ்பரம் பைசல் செய்து கொண்டால் அந்த பைசல் நீதிமன்றம் நாங்கள் செய்து கொள்ள இருக்கிறோம், அதுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று நீங்கள் அனுமதி கேட்டு ஒரு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். Then after that you have to file a petition, compromise. So we entered into a compromise. The court has granted permission. We entered into a compromise, accept the compromise and acquit the accused. That is to be a second petition. So allow the compromise. First of all, we must seek permission. Then the next petition is allowing the compromise. Those you have to file two petitions. So இந்த மாதிரி with permission, நீதிமன்ற அனுமதியுடன் ஒரு வழக்கு பைசல் செய்துக்கலாம். இந்த அட்டவணையில் உள்ள குற்றங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கேட்டு ஒரு மனுவும் அந்த அனுமதித்தை பின்னிட்டு பைசலை மனுவும் காம்பவுண்டிங் லைக் சப்செக்ஷன் 1 அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நாங்கள் பைசல் செஞ்சு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா அக்செப்ட் தி காம்ப்ரமைஸ்ன்னு சொல்லி எங்களுடைய இருவரும் பைசல் சென்று ஏற்றுக்கொண்டு எதிரியை விடுதலை செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம். That is the prayer to be asked by you. So you have to mention the section and pending case, and you have to get the permission, and you have to make a prayer to accept the compromise. So that is, you have to, in the cause title, you have to write the first, the petitioner is accused, then the respondent victim, then the third column, second respondent is the SI of police or inspector of police, whoever it may be, the investigation officer. So respondents are the victim and the concerned inspector or SI of police or the, there are two respondents. ஒரு காம்பவுண்டிங் பெட்டிஷன் எழுதுறது வந்துன்னா முதல்ல மனுதாரர் இந்த எதிரி, முதல் எதிர் மனுதாரர் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர், ரெண்டாவது எதிர் மனுதாரராம் அந்த வழக்கினுடைய புலனாய்வு அதிகாரி, ஆய்வாளர் அல்லது உதவி ஆய்வாளர் அந்த எழுதி நீங்கள் போடணும். அதுக்கு காஸ்ட் ரைட்டில் பெட்டிஷன் ஃபைல் அண்டர் செக்ஷன் 320 CRPC 320 கூவி விவசாயின் கீழ் தாக்கல் செய்யும் மனு. If it is permission, you have to mention கூவி விவசா subsection 2 in கீழ் தாக்கல் செய்யும் மனு. So you have to mention all those things, then they will be allowed, and on the day, on the same day, you are entitled to buy both petition simultaneously, permission petition and also compounding petition. So after examining the proceedings orally, the court will record the compromise and will acquit the accused. That is the basic things of the compounding offence. So compounding means
Then subsection 3, when the offense is compounded under the exception abetment, இப்போ offense மட்டும் கொடுத்துருக்குது. If it is an 109, 108 offense read with 323, or if it is an attempt to commit 511 with the 323 or 324, or cheating, likewise, the accused is liable. 34 and 149 may be compounded. For any of the offense along with that offense, section 34 or 149 or 107, 109 are added, then the same can be compounded. ஸோ அந்த ஒரு மேலே சொன்ன 2 அட்டவணைகளில் 1, 2 குறிப்பிட்ட அட்டவணைகளில் உள்ள குற்றங்களுக்கு தூண்டுரைத்தாலோ அல்லது பொது காமன் இன்டென்ஷன் பயன்படுத்தாலோ அல்லது அன்லாஃபுல் அசம்பிளி ஆக இருந்து 149 குற்றப்பத்திரிகையில் 149 பிரிவு இருந்தாலும் இந்த ஏற்பட்ட குற்றங்கள் இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் 2 அட்டவணையில் உள்ள குற்றங்களுக்குடன் இந்த பிரிவுகள் இருந்தால் அதையும் காம்பவுண்ட் செய்து கொள்ளலாம். ஸோ தேர் இஸ் தென் when the person who is otherwise competent to under the age of 18 or with the consent of the permission of the court is be compounded. இப்போ ஒரு மைனர் அடிக்கிறீங்க, ஒரு லூனாட்டிக் அடிக்கிறீங்க, under the 18 years மைனர், அப்புறம் லூனாட்டிக் அடிக்கிறீங்க, பர்சன் கான்டாக்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் பிஹாஃப் ஆஃப் யார் கான்ட்ராக்ட் போடுறதுக்கு தகுதி இல்லாதவரோ மைனராக இருக்கும் பட்சத்தில், ஒரு பைத்தியமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த விக்டிம் அதே மாதிரி இன்காம்பிட்டன்சி ஆஃப் என்டர் இன் தி கான்ட்ராக்ட், ஒரு ஒப்பந்தம் போடுவதற்கு தகுதியற்ற நபராக இருக்கும் பட்சத்தில் அதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி பெற வேண்டும். விக்டிம் இஸ் எ மைனர், then you have to obtain a permission from the court for compounding the offense. That is the basic things. Then B, when a person who is otherwise competent to compound and a dead or legal representative of such a person with the consent of the compounding offense, ஒருத்தர் இறந்துடுறார், ஒரு காயம் 324 ஆகுது, இறந்துடுறார். ஸோ அந்த அஃபென்ஸை காம்பவுண்டு பண்ணுறதுனா அவருடைய வாரிசுகளை அனுமதி கேட்டு அந்த நீதிமன்றம் காம்ப்ரமைஸ் செய்யலாம். ஸோ வென் எ victim with 324 injured person dies, then his legal representative are entitled to enter into the compromise. That is the subsection 2. Then subsection 5, when the accused has committed for trial and has been convicted and appeal. So trial is over, conviction is given for any of those offense. ஒருத்தர் வழக்கு நடத்தி ஒரு 324, 325 இந்த மாதிரி அஃபென்ஸுங்களுக்கு வழக்கு நடத்தி அதை தண்டனை கொடுத்துட்றாங்க. அப்படி தண்டனை கொடுத்த ஒரு பாடு காம்பவுண்ட் பண்ண முடியுமா? தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். ஸோ ஆஃப்டர் தி கன்விக்ஷன், வெதர் எனி ஆஃப் தி அஃபென்சஸ் மென்ஷன்ட் இன் தி போர்ட் ஷெட்யூல், whether in the appeal we can enter into, that is the procedure is adopted. He has been convicted and appeal is pending. No composition of offense shall be allowed without leave of the court to which committed or as the case may be before which appeal is to be heard. So the appellate court should, you have to get the permission before entering into the composition. Without permission, after the conviction, any offense attracts the 2 schedules of the offense for which he is convicted. இந்த 2 அட்டவணையில் கூறப்பட்டுள்ள குற்றங்களில் நீதிமன்றம், விசாரணை நீதிமன்றம் விசாரித்து தண்டனை வழங்கி பின்னிட்டு மேல்முறையீட்டில் பைசல் செய்து கொள்ளலாம் என்றால் பைசல் செய்து கொள்ளலாம். அதற்கு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தினுடைய அனுமதி பெற வேண்டும். That is the basic things. So after the conclusion of the trial, if it ends in the conviction and the appellate court, you have to get the permission of the appellate court, then the compounding petition can be filed. That is the basic things. Then subsection 6,
A High Court or Court of Sessions in exercise of its power of may allow any person to compound the offence is competent to compound under this section. So, it is a revisional power court is entitled to allow any person to enter into a compromise. So, Court of Sessions or High Court உயர் நீதிமன்றமோ அல்லது அமர்வு நீதிமன்றமோ சீராய்வு 401 பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷனல் பவர் இஸ் கிவன். ஸோ மறுசீராய்வு அதிகாரம் 401 கூ இசாமியில் அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கும் உயர் நீதிமன்றத்திற்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட அந்த நீதிமன்றங்கள் தன்னுடைய சீராய்வு மனுவில் பயன்படுத்தி காம்பவுண்ட் செய்வதற்கு இந்த லோயர் கோர்ட் டிஸ்மிஸ் தி பெட்டிஷன், தென் யூ ஆர் என்டைட்டில்டு டு ஃபைல் ஏ பெட்டிஷன் பிஃபோர் தி செஷன்ஸ் ஆர் ஹை கோர்ட் அண்டர் ரிவிஷன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். That is the basic things. So you can, when the revision petition is dismissed by the court, then you are entitled to get a revision before the High Court or Sessions Court under section 401 of CRPC. You are entitled to file a revision. That is the basic things. Then 7. No offence should be compounded if the accused is by a previous conviction liable either enhanced punishment or different kind of such offence. No offence shall be compounded if the accused by reason of previous conviction liable for 75 charge is there, 75 IPC charge is there, then that cannot be compounded. That is the basic things of this section. இப்போ 75 ஏற்கனவே ஒரு பழைய வழக்கில் அதே குற்றத்திற்கு தண்டனை பெற்றவராக இருந்தால் அவருக்கு அதிக தண்டனை பெற வேண்டும் என்ற நிலை இருந்தால் அதை பைசல் செய்ய அனுமதிக்கக்கூடாது. ஸோ வாட் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி கேஸ்? What is the result of the case? After the compound is accepted, whether it is discharge or acquittal, அந்த வழக்கில் பைசல் மனுவை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த அக்யூஸை விடுதலை செய்யப்பட்டார் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த வழக்கிலிருந்து விடுதலை, entered into acquittal. So the compromise is allowed. The court has passed judgment. In judgment the accused is acquitted. So whenever a compounding is allowed by the court, the judgment should consisting the word that the accused is hereby acquitted from this case. So பைசல் மனுவை ஏற்றுக்கொண்டு நீதிமன்றம் இறுதி தீர்ப்பு வழங்கும் பொழுது அந்த எதிரியை அந்த வழக்கிலிருந்து விடுதலை செய்து உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும். So that is the basic thing. Shall have effect of the acquittal and has been compounded. No offence shall be compounded except provided by this section. இந்த செக்ஷனில் குறிப்பிட்ட சட்டப்பிரிவுகளை தவிர வேறு எந்த பிரிவுக்கும் பைசல் செய்வதற்கு அனுமதி இல்லை. ஸோ தி above said offence, 2 schedules are there. 2 அட்டவணை உள்ள குற்றங்களை தவிர வேறு குற்றங்களை அனைத்தும் நான் காம்பவுண்டபிள் offence. they are நான் காம்பவுண்டபிள். அதுக்கு பைசல் செய்வதற்கு அனுமதி இல்லை, உரிமையும் கிடையாது. அது they are non-compoundable offences. So these are the basic things. Some of the citations. The object of 320, which would not in strict sense term apply to the proceedings under Negotiable Instrument Act. So Negotiable Instrument Act apply பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. அது already there is a provision 147, compounding provision is there. So the specific special law contains the specific provision to compound. I.M. Ibrahim versus K.P. Mohammed 2010 1 CTC page 113 Supreme Court. Compounding of offence. Conviction of appellant but sentenced to modified fine of rupees as common sense. During the pendency of a compromise arrived. In view of the compromise, the offence being compoundable. அந்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கன்விக்ஷன் ஆஃப் appellant பட் சென்டென்ஸ் மாடிஃபைட் டு ஃபைன் as a compensation. அந்த வழக்கில் குற்றவாளியும் தீர்மானித்து 2 லட்ச ரூபாய் அபராதம் மட்டும் விதிக்கப்படுகிறது. அந்த மாதிரி விதித்தப்பட்ட பின்னிட்டு அவங்க 2 பேத்துக்குள்ளார ஒரு பைசல் வந்துடுறாங்க. பைசல் வந்த ஒரு பாடு காம்பவுண்டபிள் அஃபென்ஸாக இருந்தால் காம்பவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் என்பதுதான் அந்த சைட்டேஷன்.
So the citation clearly said that when the sentence is modified to pay compensation of rupees 2 lakhs, then after that they are entitled to enter into a compromise if offense is compoundable. That is the ruling. Rajendran versus N. Manogaran and another 2009 1 Tamil Nadu Law Reporter, page 225, Supreme Court. Non-compounding offense. Provision of 320 Crpc would not limit the or affect the inherent power to quash the proceedings. Inherent power வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு இருக்குது ஆர் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இருக்குது. ஸோ இன்ஹரண்ட் பவரை பயன்படுத்தி ஒரு வழக்கினை தள்ளுபடி செய்வதற்கு உயர்நீதிமன்றத்திற்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. 482 பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹரண்ட் பவர். ஸோ தி எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர், அதீதமான பவர், சில நடைமுறைகளை அதில் மேற்கொள்ளலாம். 151 CPC இருக்கு மாதிரி 482, பட் இட் இஸ் கிவன் ஒன்லி டு தி ஹை கோர்ட், not for the lower court. For 482 inherent power is given to the high court. It should, if it is allowed, there may be a miscarriage of justice by the lower court. அந்த மாதிரி இன்ஹரண்ட் பவர் லோயர் கோர்ட்டு கொடுத்தா நீதிக்கு உகந்ததாக இருக்கான்னு சொல்லி அது ஹைகோர்ட்டுக்கு மட்டும் ரொம்ப முக்கியமான கட்டத்தில் உயர்நீதிமன்றம் பரிசீலனை செய்து அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதான் என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட். ஸோ that is cannot be limited. Then next, withdrawal from prosecution. If it is a private complaint, then the complainant can himself file a petition under 257 CRPC, withdraw the case. Likewise, in also warrant case, there is a provision to withdraw the case. So if it is a private complaint, there is a specific provision available to withdraw the case. But if it is a case by the prosecution, that is the government, by the police officer, a charge sheet file, who is the competent to withdraw the case? இப்போ வந்து ஒரு காவல்துறையினால் ஒரு வழக்கு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டால் அந்த வழக்கினை திரும்ப பெற முடியுமா என்றால் பெறுவதற்கு யாருக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்பதை பார்ப்பதுதான் 321. வழக்கினை வாபஸ் செய்யும் அதிகாரம் யாருக்கு உள்ளது? ஸோ ஒரு வழக்கினை வாபஸ் பெற வேண்டுமென்றால் ஒரு அரசு வழக்கினை தனி புகார் என்றால் அதற்கு தனியாக சட்டப்பிரிவில் அந்த தனி புகார்தாரரை மனு தாக்கல் செய்தால் வழக்கினை வாபஸ் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் ஒரு அரசு வழக்கு காவல் அதிகாரியினால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கினை யார் வாபஸ் செய்யும் அதிகாரம் உள்ளது என்பது. ஸோ prosecution, that is the charge sheet is laid down by the police after the completion of investigation, whether it can be withdrawn. So it can be withdrawn by whom? That is the section 321 answers the same. The public prosecutor means if it is an offense triable by sessions court, அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கப்படும் வழக்கு என்றால் அது வந்து அரசு வழக்கறிஞர், பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர். இஃப் இட் இஸ் எ மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட், அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர். அதை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றால் உதவி அரசு வழக்கறிஞர், ஏபிபி. ஸோ போத் ஆர் தி பர்சன்ஸ், பிபி ஆர் ஏபிபி. In case of sessions, PP is entitled to file a petition. In case of magistrate court, APP is entitled to file a petition under 321. So they are only the competent authority to file a petition to withdraw the prosecution case. So that is அவர்களுக்கு மட்டுமே தகுதியான நபர்கள் அரசு வழக்கறிஞர்கள். அமர்வு நீதிமன்றம் என்றால் அரசு வழக்கறிஞர், குற்றவியல் நீதிமன்றமாக இருந்தால் உதவி வழக்கறிஞர், இருவர் மட்டுமே தகுதியான நபர்கள். இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி கேஸ் மே வித் கன்சென்ட் ஆஃப் தி கோர்ட், நீதிமன்றத்தின் அனுமதியுடன். ஸோ தே ஹாவ் டு அப்டைன் கன்சென்ட் ஃப்ரம் தி கோர்ட் அட் எனி ஸ்டேஜ் பிஃபோர் தி ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்ட். ஸோ ஆஃப்டர் தி ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் இட் கேனாட் பி டன், பட் பிஃபோர் தி ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்ட்.
So withdraw the prosecution of any person either generally or in respect of one or more offence upon such a withdrawal. If it is made before charge has been framed, the accused shall be discharged in respect of offences. Or if a charge is framed when the accused no charge is required and shall be acquitted in respect of offences. So what says the public prosecutor is entitled to withdraw the case before filing charge at the time of investigation when the FIR stage is pending. The public prosecutor is entitled to file a petition to withdraw the case. So before framing charge, the assistant public prosecutor in case of magistrate or in case of sessions case, the public prosecutor is entitled to file petition under 321 before framing charge, and in respect of discharge, he will be discharged from the case. அந்த வழக்கிலிருந்து அவர் விடுவிக்கப்படுகிறார். டிஸ்சார்ஜ் என்பது தமிழின் சரியான அர்த்தம் விடுவிக்கப்படுதல். விடுதலை அக்யூட்டல் என்பது விடுதலை, விடுவித்தல் விடுதலை என்பதற்கு பேசிக் டிஃபரன்ஸ். ஸோ டிஸ்சார்ஜ் மீன்ஸ் விடுவித்தல், acquittal means விடுதலை. So both are the basic thing, same time but similar meanings. ஸோ ஒரு வழக்கு உதவி அரசு வழக்கறிஞரோ அல்லது மாவட்ட அரசு வழக்கறிஞரோ ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பு பகர்வதற்கு முன்பு நீதிமன்றம் அனுமதி பெற்று வழக்கினை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஒரு அஃபென்ஸுக்கு எதிராக பண்ணலாம், அல்லது ஒரு நபருக்காக பண்ணலாம், முழுசையும் பண்ணலாம், பாதியும் பண்ணலாம். அவ்வாறு வித்ட்ரா பண்ணும் பொழுது, அவ்வாறு வாபஸ் பெறும் பொழுது அந்த வழக்கு குற்றச்சாட்டு பதியப்படவில்லை என்றால் அவர் அந்த வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்படலாம். குற்றச்சாட்டு பண்ணிய பின்னிட்டு வழக்கினை வாபஸ் பெற மனு தாக்கல் செய்தார், அந்த வழக்கின் அந்த எதிரியை விடுதலை செய்யலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். provided when the offences is against law in relating to matter which the executive power of union extends. ஸோ மத்திய அரசுக்கு எதிராக குற்றமாக இருக்கும் பட்சத்தில் investigation is done by Delhi police. So whenever the offence relating to against the central government, when the investigation is seen by Delhi police, அந்த புலனாய்வை டெல்லி போலீஸ் செஞ்சிருந்தால் involved misappropriation, destruction of damage to any property of central government. So if it is a misappropriation with regard to the property of the central government and the property, destruction of the property of the central government was committed by a person of service in charge of the central government. If central government employee committed any of the offences, discharge of his duty, the prosecutor, in case he has not been appointed and he shall not be unless permitted by the central government, move the court parties consent to withdraw, and the court shall, according to the consent, direct the prosecution permission granted by the central government to withdraw. If it is an offence against the central government or it is done by a central government servant in the course of duty, so central government, generally the state police are investigating the case. If the offence is relating to the central government, then the public prosecutor are appointed by the central government with the consent of the central government and also permission of the court, the case can be withdrawn. That is the basic things. So if it is an offence, மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஒரு குற்றம், அந்த மத்திய அரசு ஊழியரோ அல்லது மத்திய அரசு சொத்துக்களையோ கையாளர் செய்திருந்தாலோ, அந்த சொத்துக்களை அளித்திருந்தாலோ, அது அந்த மத்திய அரசுக்கு எதிராக இருந்தாலும், அது டெல்லியினுடைய சிறப்பு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட், டெல்லி போலீஸார் விசாரித்திருந்தாலும், அந்த மாதிரி வழக்குகளில்
மத்திய அரசால் நியமனம் செய்யப்பட்ட மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் நீதிமன்ற அனுமதியுடன் மத்திய அரசின் சம்மதம் பெற்று வழக்கினை வித்ட்ரா பெற்றுக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ these are the with regard to withdrawal of the prosecution. So petition for withdrawal of prosecution. When the de facto complaint enters into appearance, seek permission himself being heard, the court cannot deny the same but has to be heard. Hence, impleading the declaration in person proceedings was proper and entitled to be heard. So when a public prosecutor files a petition to withdraw a particular case, அரசு வழக்கறிஞர் ஒரு வழக்கை வாபஸ் வாங்குகிறாரு. அதில் கம்ப்ளைண்ட் வித் விக்டிம் enter into the court and file a petition, he should be heard before withdrawal of the prosecution. That is proper. That is the ruling Abu Bakr versus State of Kerala 2003 MLJ criminal page 365. அதில் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபரை என்னை கேட்டுட்டு தான் நீங்கள் இந்த வழக்கை வாபஸ் பெற அனுமதிக்கணும். பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் மட்டும் பத்தாவது என்னை கேட்கணும்னு சொல்லி ஒரு மனு தாக்கல் செய்கிறாரு. அவரை சேர்ந்து விசாரிக்க வேண்டியது சரிதான் என்று கேரளா நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. withdrawal of complaint, notice necessity 321 does not contemplate any notice to the complaint, de facto complaint for withdrawal of prosecution. Our complaint challenge the government order, decision of revision considered by showing that non-compliance of requirement of 321. இப்போ ரிவிஷன் அதில் விக்டிமாக இருக்கிறவன் இந்த ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர் கம்ப்ளை பண்ணி ரிவிஷன் போட்டு இது வித்ட்ராயல் பண்ணுறது செல்லாதுன்னு சொல்லி பண்ணலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் டிபார்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் P. Rajamani Ammar and others 2010 2 Law Weekly Criminal page 956. Withdrawal of prosecution. Legality. It has been held that withdrawal of prosecution could be allowed only in the interest of justice. அது நீதிக்கு உகந்ததாக இருக்க மட்டும் நீதிக்கு உகந்ததாக இருக்க மட்டும் அதை அலோவ் பண்ண முடியும். If the case is in or ending in acquittal or continuation of case causing only harass to the accused in such a may permit to withdraw. அது மாதிரி ஒரு எதிரிக்கு விடுதலை ஆகுமா அல்லது அவருக்கு இனிமேல் நடத்துறது அவர் துன்புறுத்துவதாக இருக்கும் என்ற சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் அதை வழக்கினை வாபஸ் பெற அனுமதிக்கலாம். தட் இஸ் தி சைட்டேஷன். ராகுல் அகர்வால் வர்சஸ் ராகேஷ் ஜெயின் AR 2005 சுப்ரீம் கோர்ட் பேஜ் 910 2005 2 Law Weekly Criminal page 501 Supreme Court and 2005 2 SCC page 377. These are the fundamental with regard to the withdrawal of prosecution. So you are not subscribing my channel Ilanko Ramasamy Advocate, kindly click the bell. Thank you for doing the same. Thank you for watching.